ne da kafar kare 'yancin al'umma ta Human Rights Radio take ɗaukan nauyin kawo muku. Shirin da ya saba zo muku a dukkanin ranakun Litinin har zuwa Alhamis da misalin karfe 11 na safe. Kamar yadda aka saba kasancewa tare da mu a wannan shiri, mukan taɓo batutuwan da suka shafi ƙasarmu Najeriya kai tsaye, inda mukan shigo da su maudu'i bayan maudu'i domin tattaunawa a wannan ɗakin gabatar da shirye-shiryen a ƙoƙarinmu na lalubo mafita akan dukkanin abubuwan da suka kamata 'yan ƙasa su sani, wanda za su taimaki ƙasarmu wajen tafiya a madaidaiciyar hanya. Tare da ku sunana Sabitu Garba Mustapha bisa ga jagorancin shirin a yau ma. Inda kuma da yardar Allah a yau din muke dauke da wani maudu'in da za mu tattauna domin ƙara samun fahimtar wayar da kan 'yan ƙasa akan hakan. A yau muna son za mu tattauna ne akan maudu'inmu da ke cewar ko me fatan 'yan Najeriya a yanzu haka da kotun ɗa'ar ma'aikata ta ƙasa a Kaduna ta umarci gwamnatin jihar da ta dakatar da ƙudurinta na sallamar malaman makarantar firamare guda 21,780 da gwamnatin ta ce sun kasa cin jarabawar gwaji ta 'yan aji 4 na firamare. To kafin mu tsunduma cikin shirin kamar yadda aka saba ne mukan karanto muku daga matashiyarmu, inda kuma muke dakon manyan bakinmu da muka sami dama gayyato muku ta cikin wannan shiri, waɗanda muke fatan kowane lokaci daga yanzu za su iya kasancewa tare da mu domin tattaunawa akan wannan batun. Mun gayyato muku Kwamra Ayuba Wabba, wanda shine shugaban kungiyar kwadago ta ƙasa ta NLC, da kuma wato Kwamran Nasir Kabir, wanda shine coordinator na ULC, kungiyar kwadago ta ULC. Sannan kuma mun yi kokarin jin ta bakin mai magana da yawun gwamnan na jihar Kaduna, Malam Samuel Aruwa, wanda haƙarmu ta citira. Idan Allah Ubangiji ya amince, kowane lokaci daga yanzu muna sa ran shigowar waɗannan manyan baƙi domin tattaunawa akan wannan maudu'i. Yanzu a biyo mu don jin matashiya. Inda kamar yadda aka saba ne, bayan mun karanto muku matashiyar tamu, kafin shigowar bakin ku ne kukan kasance baki ta hanyar kira da ba da taku gudunmawar a wannan shiri. A don haka sai a dakace mu. Kotun magance husuma tsakanin ma'aikata ta ƙasa da ke Kaduna, wato National Industrial Court da ke Kaduna, ta dakatar da sallamar malamai guda 21,780 da suke koyarwa a makarantun firamare da ke faɗin jihar, wanda gwamnatin jihar ke shirin sallama daga bakin aiki. Rahotanni sun bayyana cewar wato dukan malaman, lauyan malaman Samuel Atom, da ya shigar da ƙara a madadin malaman da suka faɗi jarabawa da gwamnatin jihar ta shirya, inda ya ce wato ya nemi kotun da ta dakatar da shirin sallamar ta malamai a zaman kotun na ranar Alhamis 14 ga watan Disamba, wanda ya sami halartar ɗaruruwan malamai da shugabannin ƙungiyoyin kwadago na ƙasa. Ta yanke wannan hukuncin, inda ta buƙaci gwamnatin jihar ta Kaduna da ta sarara har sai ta kammala sauraron karar, daga nan kuma ta ɗage shari'ar zuwa 6 ga watan Fabrairun 2018. Lauya Atum ya ce wannan shine bin tsarin doka da ƙa'ida, don haka yake kira ga gwamnatin jihar ta Kaduna da ta bi wannan umarnin, kuma ya ce yana da tabbacin gwamnatin za ta yi amfani da wannan hukuncin. Duk da kokarin da majiyarmu ta yi na jin ta bakin lauyan gwamnatin, wato lauyoyin gwamnatin jihar ta Kaduna akan wannan batu, abin ya ci tura, amma wasu daga cikin malaman da suka halarta
sun nuna matukar farin cikinsu don gane da wannan wato matsaya da kotun ta ɗauka. A baya dai idan mai sauraro bai manta ba, gwamnatin jihar ta Kaduna ta shirya wato sallamar malamai ko kuma ta shirya wa malaman firamare jarabawar gwaji na 'yan aji 4 wadda aka yi a watan Oktoba, inda ta ɗauki alwashin sallamar da duk malamin da ya kasa cin maki 75 cikin 100 zuwa sama. Hakan nema kuma ya kawo adadin malaman da za ta sallama guda 21,780 wanda ta ce ba su kai ga samun wannan maki ba kafin wannan umarni na kotun. To akan wannan batu ko menene fatanku 'yan Najeriya? Batun da muke so za mu tattauna kenan kamar yadda maudu'in mu ya zo da shi. To yanzu haka kafin shigowar bakin da muke fatan kowane lokaci za su kasance tare da mu a wannan shiri, ku ne kamar yadda aka saba za ku zamanto mana bakinmu na farko ta kan tuntubar mu a kan lambar wayar mu ta 0819991011 ita ce lambar da za a lalibe mu a kanta a kuma wannan lokaci. Gama mai kiranmu na farko. Hello, salamu alaikum. Barka da kira. Kana tare da dan kungiyar muryar mabota ga fariya da labarai da ci gaba da Ibrahim SD kusa da aikin sama yalla. To muna tare da kai Ibrahim SD. Allah ya ji yana yi ma fata alheri. Madalla, barka da wannan lokaci. Gaskiya wannan maudu'i ne mai kyau idan muke la'akari da tun kusan wata 2-3 ake ta ce kuce akan wannan magana na kokarin koran malam. Na so ya rufa yi ke kokarin yi. To kuma wannan hukunci da wannan kotu ta yanke gaskiya mu ban yi mamaki ba. Tun da tun kafin kotu ta yanke wannan hukunci, ko 'yan kasa da 'yan jihar Kaduna muke ta kira ga ma'an nasu akan cewa wannan kokarin da yake ma wayannan malaman makaranta bai kamata ba. Idan har an tabbatar da cewa wayannan malaman makaranta ba su kware ba wajen koyar da ɗalibai, to ni ina ganin cewa koro da amma ba shi ne. A yi kokari a ce an wayar musu da kai, menene wayar da kai ya zamanto cewa da za a yi kokari a ce kowane malamin firamare ya yi kokari an wayar mai da kai wajen wannan. Idan har an ce to wannan abu, idan har an yi wannan abu a ga cewa wasu daga cikinsu sun kasa sun gajiya, to sai a ɗauki matakin da ya kamata. Amma wannan hukunci da kotu ta yi gaskiya mu a matsayin mu na 'yan jihar Kaduna mun ji daɗin wannan hukunci, ko muna da yakinin cewa ko da gwamnatin jihar Kaduna ta yi kokarin ɗaukaka ƙara akan cewa wannan hukunci bai mata ba, mun san cewa insha Allah wannan malamai suna da rinjaye a kowane kotu ne da za a ji. To don kiran da zan yi ga nasu ya duba Allah ya duba ma'aiki ya yi kokari cewa wannan koro da yake kokarin yi, tunda har kotun farko ta ce ta yanke hukunci na dakatar da wannan kora sai abin da take kokarin yi sai ta yi kokari ta ga ne ya kamata a yi domin cin ra'ayin koko hujjojin su bayanan malamai. Domin ma muna kira da nasu da gwamnatin jihar Kaduna yi wa Allah su yi kokari su duba wannan abu. Horo a ce horo ba mutum ɗaya ba mutum biyu ba, mutane 20,000 da wani abu ba karamin abu ba ne, cewa kaga za a rasa aikin yi. Kuma wannan gwamnatin jihar Kaduna tana kokarin cewa gwamnati ne na matasa, kuma za ta samar da matasa da mutanen jihar Kaduna aikin yi. To kuma sai gashi ko muna ganin cewa tana kokarin cewa za ta kore wa'annan malaman makaranta. To ni na ganin cewa wannan hukunci da wannan kofi sai gaskiya muna goyon baya 100%. Da fatan za ku tashi lafiya. Mai magana Ibrahim Yazdi ko kuma aikin sama yanzu. To mun gode da kira Ibrahim da kuma wannan gudunmawa da ka bada. A da cikin shirin nan ne na zauren 'yan majalisu da 'yan siyasa, shirin da ke zo muku daga nan kafar kare 'yancin al'umma ta Human Rights Radio mita 101.1. Mai kira na gaba. Wa alaikum salam. Sunana Awal Ardo daga Kaduna. To barka da kira Awal, yanzu haka daga Kaduna kake tare da mu? A'a ba daga Kaduna nake, ina nan gurin fa ne, amma ni dan Kaduna.
Muna tare Awal. Maganan da kuke tattaunawa na akan koran malamai a Kaduna ko? Wanda kuma kotun da'ar ma'aikata ta dakatar da gwamnatin ba akan faruwar haka. Haka ne. To ni a gani na koda ni ne gwamna ni ma zan dauki wannan matakin. To. Dalili kuwa ne ba za a taba koyar da akwai malaman da na sani ba kwararru ba ne. Saboda ni dan Kaduna ne ina sane da abin da ke tafiya. Haka. Saboda haka koran da aka yi akwai waɗanda suka cancanta akwai waɗanda ba su ma san aikin kwata-kwata. To gashi yanzu misali kotu ta dakatar da batun korar, menene fatanka a matsayinka da ka ce kai ma ɗan Kaduna ne? Fatana shine a bi ka'ida. To. A bi ka'ida in akwai waɗanda aka sama waɗanda an san cewa sun cancanta sai a mai da su, amma idan aka tarar waɗanda ba su ma san aikinsu ba su ma san abin da suke yi, saboda in ka je ƙauyuka wasu sassa misali a nan kaciya ni daga kaciya ne, sannan akwai makarantu a ƙauyuka wallahi abin sai ya baka tausayi. Saboda za ka ga ɗalibai firamare yanzu haka tun lokacin da aka ɗauki wannan matakin ina tabbatar maka malamai ba sa zuwa makaranta ba sa zuwa ko ina, wai kawai saboda an ɗauki wannan matakin suna yajin aiki wai menene ko NLC ne ta ba su wannan umarnin koya ne oho yara suna zuwa makaranta wasu ɗin ba su ɗauki jarraba ba su komai da komai ba. An bai kawai shi kenan makaranta a zube wayanda suke zuwa private school haka makaranta ba na gwamnati ba su ne kawai suke zuwa su yi jarraba su komai da komai, sannan yaran talakawa da suke ƙauyuka suke zuwa makarantu ko oho, saboda Allah haka ya yi daidai kenan. Ka ga irin abubuwan duk bai dace ba, saboda haka a tantance a san wayanda suka jiya ne ina daya daga cikin wayanda ba kuma ina taimakon ina supporting abin da ta rufayin ya yi ba, a'a ni na ce ne abin da gwamnan ya yi daidai, saboda har da Allah akwai wanda ba da unqualified teachers. Sannan kuma a tantance a duba waɗanda ya kamata a ɗauka a sa su a makaranta, sannan a ɗauka waɗanda suka san za su yi aiki, saboda haka nan ne za a samu ci gaba, ba wai kawai malami ana biyan sa sannan yana gona lokacin aikinsa yaran ko saboda kawai yaransa kuma ba ma suna makaranta ba sa makaranta. Mun gode. Suna private ya je ya koyar da wasu yara wanda su yaransa ba sa ciki, shi kuma yana koyar da wa'ancan kuma da suke koyar da su iya ga dama ne ma ya je. Mun gode da kira Awwal. Mun gode da kira. To mun gode Awwal Ardo da kira da kuma bayyana ra'ayinka akan maudu'in da muke tattaunawa. A kuma cikin shirin nan na zauren 'yan majalisu da 'yan siyasa kai tsaye shirin ke zo muku daga nan kafar kare 'yancin al'umma ta Human Rights Radio. Za mu je ga mai kira na gaba. Hello? Hello? Barka da kira. Barka da Malam Sabitu. Madalawa ke magana? Magana da Muhammad Sagir. Muna tare da kai Muhammad Sagir. To, Malam Sabitu. Lamari na dakatar da wannan ma'aikata 'yan uwanmu abokanmu iyayenmu da aka so a yi. Haka. To na ji daɗin wannan hukumar ɗa'an ma'aikata da ta dakatar da wannan tsari. Kotu. Saboda menene? Kar ka manta yanzu haka aiki yake da na aikin hannu ina jefa na tashi na kira ku da mai da martani. To, menene zai sa ko da mu ce ba kuskure a ciki ko kuma rashin ingantaccen koyarwa ba ko? Abu a hankali wai menene ma'anar siyasa? Wayo ko ba gaskiya ba? To abu a hankali a da siyasa cikin hikima cikin ilimi a zaizaye in mulki ya ci gaba ko da ba wannan mulkin jam'iyyar ba ko ma wata ce za ta zo ta yi amfani da kwakwalwar tunaninta ba wai kawai karo daya a ce za a cire mutane a ce an watsar da wannan mutane ba. Kar mu manta kasan nan muna da wani masifa da yake gagayen kasan nan na rashin tsaro na miyagun mutane. Gashi ka zo ka cire mutum 21,000 ka iya tuna Malam Sabitu ba ƙananan mutane ba ne kuma ba mutane ne kaɗan ba. Kan watsar da su a wannan yanayi halin da muke ciki ba ni babu suna jira sun dogara da Allah sun dogara da wannan ɗan abin da ake ba su koma da nawa ne.
yau ka zo ka ce yau ka wurgar da su ƙasa sun rasa tudun dafawa. Ka gani me kake tunanin rayuwarsu da ta jira a sai ayyansu za ta kasance? Kar mu manta mu kamar mafiya yawan wanda sai mun ƙetar wannan jiha mu namu jihohin. Ka duba yanzu da ranar nan katakar in kace zaka je Kaduna duk kana bugawa kamar abu na sama ko ba gaskiya ba. Za ka iya hayewa wannan sarabi ko ba za ka iya hayewa ba. Me ya kama na gurbatattun mutanen nan? Da rashin aikin yi da rashin abubuwan da za ka yi ya sa zuciyar mutane ta shiga bari ma ni in je yi abu kaza. Amma matukar kana da abin da kake ko mun kankantarsa ba za ka ba da gudunmuwa ka je ka shiga wani halin ɓata gari ko kuma wani abin da ba daidai ba. Za ka dogara da wani ɗan kaɗan ɗin tun da kana cikin nufi a cikin hayyacinka. To ina roƙon wannan hukuma da ta taso da wannan ƙuduri da Allah ta yi adalci su kuma shugabanni kar su yi la'akari da watsar da mutanen nan fitar da su masifa ce a ƙasar nan. Ina ba da shawara a kan wannan. Su bi a hankali cikin hikima a siyasance ana ɗan yashewa ana mai da gurbi. Sai ka gani an cire ka ba tare da abin ya ma zafi ba an mai da wani da ilimi da hikima ba tare da kowa ya zafafa ba. Wato abinda kake cewa idan na fahimce ka idan an tashi gyaran ba a yi shi a lokaci ɗaya ba kenan kake magana ake tabawa sannan a hankali. Saboda a yau yadda muke cikin wannan mulki na wannan lokaci ko kuma na wannan karni da muke cikin na rayuwar mu ta duniyar nan idan ka ce aka ɗauki waɗanda za ka kawo mutum 21,000 mutanen nan fa ba kaɗan ba ne. A ce su za su zo su mai gurbin wannan mutane su kana da tabbaci ingancin za su yi abin da wa'ancan suke yi din ba ka da tabbas. Saboda haka ko kenan ya kamata in aka ba hankali a kada a samu kamar a wata a tuntuɓi mutum 10 a ce ana neman ku je ku tabbatar bayanan da ake tuhuma ku da shi. Idan ba su tabbatar da bayanan nan ba to hukumar ilimi ta jiha tana binciken ku da wannan ba ku da wannan takardu ko kuma ilimin ku bai kai mataki da ake so ku koyar da shi ba. To gaskiya muna bincike a kan ku jira mun dakatar da ku mutum 10 kenan ko sai a ba da kusa kamar wasu watanni 2 zuwa 3 sai a zaluko wasu guda 10 da haka in mutum 100,000 ne za a zai sai ka ga an share su ba tare da kowa abin ya same shi ba. Malam bari ta kai sakon jama'a na gode. To mun gode da kira. 0819999101 lambar da ake lalubar mu a kanta kenan a wannan shiri. Wa alaikum salam. Barka da shigowa. Alhamdulillah. Kana magana da Abdullahi Muhammad Aidan. To muna tare Malam Abdullah. To madalla ni dan Kaduna ne haifaffen Kaduna. To wasan a za a kora malamai an ji za a musguna ma wasu amma fa wallahi ka duka sai matsala. To ta me kenan? Abu ne sace ma dan Kaduna ina tare akwai ne gidanmu generally a garin Kaduna soja ne. Duk matasa idan za a ɗauka aikin soja za a turo shi akan ya sa masa hannu ya dirce rasafi. To ba zai sa masa hannu ba sai ya gwada ta. An sha kawo mai a falon shi ina zaune bana nan zai ba mu labari an kawo mai wasu wallahi jarida wannan zai ba shi zai kasa karanta. Ba a maganan jin turanci in karanta kawai ko yana kalubalantar yaran hausawa mu ko da turanci na irin na bariki ko yes so da ya san wannan amma ba su san shi ba. Mutum zai gama maka makaranta bai iya rubuta suna ba. Mutum zai gama maka makaranta bai iya turanci da kai na minti 5 ba. To me yasa idan an ce za a yi gyara sai a ce an ji za a musguna ma wasu ko za a takura ma wasu. Ni dan tudun wada ne an haife ni a tudun wada a Kaduna. Wallahi illan nan yana nan da yawa abu da ji. Zan iya karanta kawo maka makarantu kaga makarantar da ke cikin tudun wada kargi. Wallahi za ka tarar an ɗalibai sun fi nawa a bayan makaranta sun shiga makaranta malamin ba ruwansu wanda ke gaban su ne kawai matsalar su.
To misali yanzu ga shi kotun da'ar ma'aikata ta dakatar da wannan batu ta ce sai ta gama nazarce-nazarcen abubuwan da aka gabatar mata, menene fatan da kake da shi? Hello? To wannan layin ya katse, da fatan mun yi godiya da wannan kira da kuma gudunmawar da aka bada, kuma da fatan za a ci gaba da kiranmu. Masu sauraro ana kasancewa ne dai da shirin nan na zauren 'yan majalisu da 'yan siyasa, shirin da kai tsaye ke zo muku daga nan kafar kare 'yancin al'umma ta Human Rights Radio. Muna watso shirye-shiryen ne daga nan Kaura District a kan mita 101.1. Ku ci gaba da lalubar mu a wannan shiri a kuma wannan maudu'i domin ci gaba da kawo gudunmawarku da za ta kasance mai ma'ana wajen samar da kyakkyawan daidaito akan wannan batu da muke tattaunawa. 08199991011 ita ce lambar da kuke shigowa kuma muke ci gaba da daga kiranku a wannan lokacin. Bari mu gani kowa ne mai kiranmu na gaba. Hello? Hello? A to wannan ya katse, da fatan za a yi afuwa a sake lalubar mu ta kan lambar dai. To ga wani. Hello? Wa alaikum salam. magana da Abubakar. Muna tare Abubakar. Daga ina ka ce? Daga nan Abuja. To muna jin ka. To gaskiya tsakanin da idan ana son adalci. Ba magana za a duba wai wani ya san abu kaza wani ya san abu kaza ba. Yana da kyau idan za a yi abu akan gaskiya. Haka. Domin a gaskiya Malam Nasiru ɗaya Rufai ya ɗauki hanya ne madaidaiciya. Wanda akalla yau ba wai an kai miki ba. An aka duba abin da ya faru baya waɗansu daga ciki wanda suka zama malaman alfarma ne na 'yan siyasa. To idan za mu cire wannan bambancin a cikin zuciya, to ya kamata a ce ya'yanmu sun samu ilimi da inganci. Ba wai za a yi amfani da cewa a'a wannan dan wani ne ko kuma wannan daga hannun wani ya zo aka ba shi alfarma ba, a'a muna neman ilimi ne na ya'yanmu domin aka ce yara su ne manyan gobe. Haka. Domin ba za mu ce wayan su shiraru daga cikin 'yan siyasa su ce su za su ba da alfarma akan ya'ya abinda ya'ya za su amfana, domin in ka duba yau a kasar nan gaba ɗaya ba wayan da suka ci baya kamar yan arewa. Saboda ilimin nan ba mu same ta kamar inda wayan su suka samu ba. To har ya kamata a ce yau idan ilimi ta taso a nan kasan mutumin da ke da kishin ɗansa ya tashi ya samu ilimi to bai kamata ya gude ba ke wannan maganar ba. Saboda haka ya gudunma wanda zan ba da shi kenan. To mun gode. Allah ya fata shi lafiya. Amin ya Allah. Masu sauraro ana ci gaba da kasancewa da shirin nan ne dai na zauren 'yan majalisu da 'yan siyasa, kai tsaye ke zo muku daga nan kafar kare 'yancin al'umma ta Human Rights Radio mita 101.1, inda kamar yadda ake ci gaba da jin mu a cikin shirin a kuma wannan lokacin muna tattaunawa ne akan maudu'inmu da ke cewar ko mai fatan 'yan Najeriya. A yanzu haka da kotun da'ar ma'aikata ta ƙasa a Kaduna ta umarci gwamnatin jihar da ta dakatar da ƙudurinta na sallamar malaman makarantar firamare guda 21,780 da gwamnatin ta ce sun kasa cin jarabawar 'yan aji 4 na firamare da ta yi musu ta gwaji. Muna dakon kasancewa da manyan baƙi kamar yadda muka bayyana muku tun a farko. Akwai Comrade Ayuba Wabba, shugaban kungiyar kwadago ta NLC ta ƙasa, da kuma coordinator na kungiyar kwadago ta ULC Comrade Nasir Kabir. Mun yi kuma iyaka kokari na ganin mun sami ganawa da kakakin gwamnan na jihar ta Kaduna Malam Samuel Arwa, wanda haƙar mu bata kai ga nasara ba. Za mu laika sashenmu na talla mu karbi wasu saƙonni, idan muka dawo kuma za mu ɗora a shirin. A dakace mu. Human Rights Radio. Bringing together Nigeria's producers, consumers, the regulatory bodies, discussing their challenges and common goals. The question of who gets value from the service model. Bringing together Nigeria's producers, consumers, and the regulatory bodies.
discussing their challenges and common goals. The question of who gets value from the service provider to the final consumer remains unanswered. But we've got the answer. What are the rights and limitations of you, the consumer? What are the rights and limitations of you, the consumer, the producer, and even the regulator in today's Nigeria? Don't miss Prosumer Forum on Human Rights Radio, 101.1 FM. Kana da masoya, kina da masoya, kai duk muna da masoya. Kowa da masoyansa shiri ne da za mu rika kawo muku daga nan kafar kare 'yancin al'umma ta Human Rights Radio. Shirin kuma zai ke zo muku a dukkan ranakun Talata zuwa Alhamis da misalin karfe 12 da mintuna 15 zuwa karfe 1 na rana. Don gaida masoyanku ta hanyar cike katunan mu na zaɓe don karanto muku su tare da sanyo muku daɗaɗɗen kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe. Don jin daɗin ku, shirin kowa da masoyansa za mu yalwata ku da katunan mu na zaɓe a yankunan da kuke. Ga masu bukata kuma da ke kusanci da wannan gidan rediyo za ku iya samun katunan ku na zaɓe a kofar shigowa wannan gidan rediyo a hannun masu gadin mu da muke lamba 1184 a Kaura District a daura da Games Village. Kowa da masoyansa, mu ku ne namu masoyan na kafar Human Rights Radio, kafar kare 'yancin al'umma. Jin daɗin ku a sauƙaƙe mita 101.1 a nan babban birnin tarayyar ƙasa Abuja.
999 ita ce lambar. Hello, salamu alaikum. Yawa, wake magana? Kana tare da Musa mai nama Usako, ina kiran ka daga nan bana da karamar hukumar ajin ta jihar Kano. A yanzu haka? Hello? A yanzu haka kana tare da mu daga Kano? Hello? Muna tare? Musa? Hello, salamu alaikum. Kana tare da mu Musa? To, an sami tangarɗa ta sadarwa a sadarwarmu da kai Malam Musa. Duk da ka ce kana ajingi ta jihar Kano, to mun gode da kira. Da fatan kuma za a iya ƙara lalubar mu don ba da gudunmawa da ake ɗauke da ita akan maudu'in. Hello? Hello? Barka dai. Hello? Barka da warhaka. Madalla ke magana? Alhamdulillah. Kuna magana da Umar na Fulani ne daga Dutse Alhaji. Muna tare Malam Umar. Ok, ya aiki. Alhamdulillah, ya dutse. Alhamdulillah. Mu je zuwa. Haji Umar? Zan bayar akan wannan kudiri. Kamar yadda aka yi bincike aka gani, idan wannan maganan da gaske ne mutanen nan ba su san komai ba, ma'ana ba su da ilimi, gaskiya ina goyon baya akan a ce a kore su daga aiki. A nemo. Hello Umar. Malam Umar. To layin Malam Umar ya katse. Malam Umar, idan har kana da ƙarin abin da za ka bayyana, to fa kofa a buɗe take, ka sake lalubar mu. Hello, barka dai. Barka dai, Malam Sabitu. Madalla ke magana? Ya aiki, kana magana da Abdullahi Mishayi a Sakkoro. Muna tare da kai Malam Abdullahi. Gudunmuwar da zan bato a kan wannan magana ta malamai din. Gaskiya abin da ya daidai a kore su kawai gabaki ɗayan su. In ma akwai wasu a cirin a kai, a sake kore su a gabaki ɗayan su. Domin ba zai yiwu a ce wai malamai ba su kware ga karantar da yara ba. A ce wai ana biyan su kudin albashi, suna rikawa, suna ansa kuɗi. Sama ga shekaru ya'ya ba su da ilimi, ba su shi ne ake ta dariyar mu a arewacin Najeriya. Ga yaran mu ko ina da ko ina ga su zaune, ba ilimi, ba aiki, ba harkar yi. To ta yaya za a yi ana biyan su kuɗi, ana ba su komai da komai, sannan a ce wai kuma yaran mu ba su da ilimin da za su yi ko karamin mataki na abin nan. Ano? Muna tare, muna jin ka. Yawa, gaskiya ni na goyon bayan a kore su kawai. To mun gode. Yawa. Kimanin mintuna 40 kenan muka kwashe shirin na zauren 'yan majalisu da 'yan siyasa na ci gaba da zo muku daga nan kafar kare 'yancin al'umma ta Human Rights Radio. A kan mita 101.1 daga nan Kaura District a nan babban birnin tarayyar ƙasa muke watso muku da shirye-shiryen namu da muke tattauna a kan maudu'inmu a yau da ke cewar ko mai fatan 'yan Najeriya a yanzu haka da kotun da'ar ma'aikata ta ƙasa a Kaduna ta umarci gwamnatin jihar da ta dakatar da ƙudurinta na sallamar malaman makarantar firamare guda 21,780 da gwamnatin ta ce sun kasa cin jarabawar 'yan aji 4 na firamare da ta yi musu ta gwaji. Menene fatan ku 'yan Najeriya? Batun da muke ci gaba da kasancewa tare da ku kenan sakamakon rashin shigowar ko ɗaya daga manyan bakinmu da muka gayyata. Ga mai kira na gaba. Hello? Wa alaikum salam. Kana magana Muhammad Lafran daga Katamfe. Muna tare Muhammad. To gaskiya wannan shawara ta Malam Nasiru abin da ya dauka ya yi daidai. Kuma idan ka duba harkar shugabanci na kasar nan kamar bangaren ilimi, lafiya, duka akwai mutane waɗanda ba su cancanta ba. Amma kamar yadda idan da dama kenan zai yi kamar yadda aka yi tsohon gwamna na jihar Kano da aka bincike aka gaba su cancanta ba takardun nasu ya aka biya musu karatu wanda suka je su arziki musu MCE da red. Hello? Muna tare. Yau wato amma yanzu sabida idan waɗannan mutane da mun ba su cancanta ba kawai a sallame su a nemi waɗanda ya kamata su mai gurbin su da bangaren ilimi. To yanzu kotu ta dakatar da wannan kuduri na gwamnatin, menene fatan da kake da shi kuma? A fatan da nake kawai kotu kawai ta bari a kore su a samu waɗanda za su rike ilimi don haka
baya bangaren ilimi. To. Saboda dai an zuba mutanen da ba su cancanta ba. To. Mutumin da yake malamin makaranta ya kasance ba zai iya rubuta sunan shi ba zai iya cin jarabawar ta dan firamare na aji 4 ba. To. Kaga wannan bai cancanta ba daman kawai su tafi su je su ma su nemi ilimi na da su ci gaba da koyarwa idan Allah ya nufa gaba. Mun gode. Allah ya ba mu zaman lafiya. Amin ya Allah. Allah ya yadda mu gaba. To Allahumma amin. 08189991011 ita ce lambar da kuke shigowa shirin. Hello? Wa alaikumus salam. Ina magana da Humara Radio ne? Haka ne, kana tare da mu a shirin na zauren 'yan majalisu da 'yan siyasa. Wa ke magana? Sunana Ibrahim Muhammad, ina jira daga Wusetu. To muna tare yaji Ibrahim. To ni dai a ra'ayina ina matukan goyon bayan abin da gwamna Nasiru ɗan Rufa'i yake yi. To. Domin ban ga dalilin da za a ɗauki wanda ba su kore a karantarwa ba a bar wanda suka kore. Yanzu a arewacin Najeriya ya kai ga ana kiran makarantun gwamnati mai kafi yawo. Duk manya waɗanda nake ji wasu daga ciki suna hudu ba a masallatai cewa abin da Nasiru yake ba daidai ba ne, 'ya'yansu ba public school ke ba. Duk 'ya'yansu na private school. To. Har yaushe za a tabbata ce mutum a tambaye ka jaraba kan gwamnan ka kana malami ka kasa rubuta a ce a barka karantar. Idan Nasiru ana kai malam Nasiru ya rufa ana ce ya kore su bai kyauta ba, su da suka karbi salarin da ba su kore a kai ba sun kyauta ne? Ya kamata a kullum na baya a harkar ilimi an zo za a yi jera mutane kowa ya tashi yana faɗin ra'ayinsa. Ni da nake magana ina da dan wani da yake karantarwa a makarantar na kira shi na ga mishi ba ka gwada karantar wannan ba. Tunda na san qualification din shi. Haka. Haka in za mu ga juna mu gaskiya mu faɗa gaskiya kuma haka za mu ci gaba da tafiya arewacin Najeriya ana so a jera wannan yanzu zai faɗi ra'ayinsa don biyan bukatan kansa mu ne za mu kullum kasancewa a ba. Amma ni dai a nawa ra'ayi ina goyon bayan Nasiru 100% duk wanda bai halatta ya ci kuɗin da bai kware a kai ba a kallame shi. Kawai a nemi ƙwararru tun da akwai ƙwararru wanda suka karatu suka kware su da ba su ake yi ake so. Kotu ta shiga cikin magana. Kotu ta shiga cikin magana ta da'ar ma'aikata ta dakatar da wannan kuduri har sai ta yi nazarce-nazarce akan abubuwan da aka gabatar mata. Menene fatan to da kake da shi? Fatan na shi mai girma gwamna ya saurari kotu ya bi ka'idan kotu. Kuma shi ma ya tsaya ya bi ta kotu ya ga yayi nasara akan wannan abu. Ni shi ne fata na a gare shi kuma ina mishi fatan alheri Allah ya taimake shi akai. To madalla. Madalla na gode. 08199991011 lambar da ake kiran mu ta kanta kenan a wannan shiri na zauren 'yan majalisu da 'yan siyasa. Hello, salamu alaikum. Wa alaikum salam, dan garba jika ga musawa. Barka da shigowa. To tare kake da Nura mai cajin waya. To na ji maudu'in da ake tattaunawa akai kuma na ji gudunmawa da 'yan uwa suka bayar. Haka. Gaskiya gudunmawa da zan bayar gudunmawa ce wannan da gudunmawa da muke bayarwa abu ne mai sargajiya. To amma ni kai bayan a ce arewa ta bunkasa da maganar ilimi. To kuma matakin da aka ɗauka din na a sallami ma'aikatan nan ba tare da wani abu a hannu ba. To gaskiya nan ma wannan abu ne wanda ya kamata abin dubawa. To babban abin da Rufa'i ya duba na mutanen da aka sallama din a dan samu wani abu a basu, sannan kuma maganar cewa ya dauki malami a arewacin Najeriya ba tare da ilimi ba zai iya cin jarabawa ta dan aji 4 da yake koyarwa ba. To gaskiya wannan magana ce mai kalubale ne ga gare mu mutanen arewa. Ya kamata a ce mu tsaya mu dinga dubawa kuma mu dinga bada gudunmawa wacce ta dace wacce ta ci gaban arewa da Najeriya gaba daya. Za ka iya ganin mutum an ce maka ya gama makaranta musamman a arewa sai a ce mutum yana da digiri amma idan ya je a fannin da aka dauke sai kaga kuma yana da koma baya yana da matsala sai kaga yan kudu suna zagin mu suna cewa kaza to wannan ya kamata a ce tun ran gini tun ran zane tun yanzu ya kamata a ce tun da mun farga mu tsaya mu ɗaukar kanmu mataki na yaya za a yi 'ya'yanmu su samu ilimi. Tabbas gudunmawa da jama'a suka bayar wasu sun bada wannan gefe wasu sun bada wannan haka din yayi daidai to amma a bugi zaki a bugi taiki da fatan za ku tashi lafiya malam Sabitu Garba Musawa. Mun gode Nura. 08189991011
ita ce lambar da ake ci gaba da lalubar mu a kanta. Ga wani mai kira na gaba. To dama kuma layin ya katse, mun so mu ce a nisanci gurin hayaniya, a nisanta sai a sake kira. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. An garba je ka ga Mustapha. Barka da shigowa. Aiki. Da ban samu wannan shirin ba. Zuciyata tana nan tana buga. Saboda kwana biyu shirye-shiryen ku muna ta neman Allah ya sa ba mu shigo ba. Layi yayi albarka. Layi yayi albarka. Tare kake da Ibrahim Jos Gudu Maki. Muna tare Ibrahim. Wato Saditu. Wannan abu ne wanda yake da sarƙaƙiya. Haka. Kotu ta fi da ya dace. Roƙonmu da hukumomi su bi doka zauna lafiya. Tambayoyi da zan jera. Kotu ta ce a kansu albashinsu na 'yan watannin da suka yi basu yi aiki ba? Tambaya ta farko. Tambaya ta biyu, ta faɗa cewar su koma su kuma su karantar a watan da aka dakatar da su kenan? Tambaya ta uku. Gwamna mutum 23,700 da kusan 80 da wani abu. Na tabbatar idan aka ce su yi daga nan gidan Human Rights Radio, in Allah da ya sun kusa kawowa nan Gudu Maki. A ce a kore su a aiki ba tare jama'a mu rika tsayawa muna wa kan adalci. Babu gyaran da zai zo yau. Farko kenan. Na biyu, tambaya ta hudu, shin gwamna da mataimakin shi da shugaban majalisa da kwamishinoni da 'yan majalisar jihar Kaduna da darakta da fansis da GG da MD da sakatare da wane ne da kukun gidan shi zuwa makarantun gwamnati, abin da ya kamata mu jera mu musu tambayoyi. Mun tabbatar da cewa ilimi ya taɓarɓare daga tsakiyar ƙasar Najeriya. Idan ka cire Abuja, Benue, sauran jihohin nan ilimi gaba ɗaya ba za ka je ka in dai maganar turanci ne muke magana, ba wai maganar a'a rubutawa ba ko kuma a'a mutum ya karanta. In dai maganar speech ne mutum turanci, zahiri wannan mun tabbatar da cewa muna da wannan matsalar. Amma abin da mu muke so mutane su rika tunani, shin a makarantu an yadda ana koyar da harshen, yara sun yadda da iyaye idan sun je gida suna tambayoyi a kai? Ina abubuwan da ya kamata mu duba. Saboda abin da ya sa muke magana, Sadito, wannan jihar Kaduna da jihar Plateau da sauran jihohi a yanzu muna kalubalantar ƙananan laifuffuka ko kuma manya-manyan laifuffuka tun da an fara luwantar rayuka, kamar wanda ya kira yake siya daga nan tashi zuwa Kaduna. To ai kuma cikin fizikanki na Kaduna, dai ranar da ka zauna ka buɗe gidajen talabijin na Silibati ko DITV kullum tsakanin wa'annan jihohin namu sai ka ji an ce an yi kisa. Shin ina ne za mu je? Ina ne za mu kai kanmu? Muna buƙatar mu kanmu malamai, shugabanni, yara baya taɓa zuwa lokaci ɗaya. Malam Nasiru ya tsaya ya haska fitilar shi, ya tsaya ya duba da mahanga mai kyau. Ba zai ce shi ya san komai ba. Akwai dattijai, akwai malamai a jihar Kaduna. Wannan abin an gina shi kusan shekara 20 ko 30 akan wa'innan abubuwan da muke magana. Zai zo ya ce zai yi gyara akan wannan abun, ba zai taɓa yiwuwa ba ne. A ɗauke su a bayar da su koyarwa, sai ya dakatar da karatun yara ɗalibai, a ɗauki malaman nan kamar na wata 3 a ba su koyarwa training mai kyau, a koyar da su. To ga yaren da muke so a koyar, mun ga mun ci baya a ƙasar nan. Bari mu ɗauki example daga jihar Kaduna da ake cewa ita ce cibiyar mu ta arewacin ƙasa ko ta Najeriya.
gaba ɗayanmu to bari mu ɗauki ƙalubale mu sa kan cewar muna yayewa in an zo jarabawa ta waye ko neko 'yan Kaduna sun ci a English, sun ci a mathematics, sun ci duk abin da ake nema. Amma in ba wayannan gyaran aka yi ba, gaskiya zai sake jawo wa kanshi ƙalubale na tsaro. Ba na goyon bayan cewar don baka da shi ka shiga wani hali, amma a tabbatar da cewa talauci iya tasiri a jikin da shiga manyan laifuffuka. Mutane su je su zauna su duba abin da muke faɗa da mahanga ne kyau, ba wai ka faɗi a'a kawai don kai ka ci ka ƙoshi ka yi don cewa ka tura ɗanka ya je makaranta private ya dawo kai ka ce don an kore shi. Su wa'innan shugaban suke faɗa babu ɗan shi kwaya ɗaya, gwamna ɗaya ne wanda mu muna ganin laifin shi, muna kan cewa iya sokar gwamnatin nan shi kaɗai ne yake maganar yaran yi makaranta a jihohi a makarantu na gwamnati. Amma dukkan su wa'inda suke maganar nan babu ɗaya wanda yake karatu a makarantun gwamnati. Yaya suke so su gaya mana cewa wannan ba gyara ba ne, iya so ya kawo siyasa nashi wa'inda su za su taimaka mishi Ibrahim, mun gode da ƙoƙarin wannan gudunmawa taka. Madalla. Masu sauraro la'akari da lokaci da ya kawo jiki, waya ɗaya za mu ɗaga tallin tal, wadda da ita ne za mu naɗe shirin ma duka gaba ɗaya. Hello. Wa alaikum salam. Barka da kira. Fatan za ka tashi lafiya, mashan. Muna tare Haji Bashar, ƙasa da minti ɗaya. Ya gobe kawai sami suna. Na'am? Ya gobe na gode. To mun gode da kira da kuma fatan alkhairi Bashar Muhammad daga Lugoi. To masu sauraro iyakarta kenan ma duka a cikin wannan shiri da muka kasance tare da ku na tsawon awa ɗaya. Shirin da hukumar gudanarwa ta kafar kare 'yancin al'umma take ɗaukar nauyin kawo muku na zauren 'yan majalisu da 'yan siyasa. Shirin da ya saba taɓo batutuwan ƙasar nan ta kowane fanni daban-daban domin lalubo bakin zaren ɗinke matsalolinmu don ƙasarmu ta tafi a madaidaicin tsari. A yau ɗin kamar yadda kuka ji mun tattauna ne akan maudu'inmu da ke cewar ko mai fatan 'yan Najeriya a yanzu haka da kotun ɗa'ar ma'aikata ta ƙasa a Kaduna ta umarci gwamnatin jihar da ta dakatar da kudurinta na sallamar malaman makarantar firamare guda 21,780 da gwamnatin ta ce sun kasa cin jarabawar 'yan aji hudu na firamare da ta yi musu na gwaji. Mun ji batutuwa da dama daga gare ku, kamar yadda kuka ji kuma tun da farko mun so kasancewa tare da manyan bakinmu da muka gayyato a Comrade Ayuba Wabba, shugaban kungiyar kwadago ta NLC na ƙasa, da kuma Comrade Nasir Kabir, coordinator na kungiyar NULC wato ULC ta ƙasa. Da kuma wato kokarin da muka yi na ganawa ko kuma jin ta bakin gwamnatin jihar Kaduna din daga bakin kakakin gwamna din wato Malam Samuel Aruwa, wanda hakan ya ci tura. Mun gode muku sosai da sosai, dukkanin shirye-shiryen muna yi ne domin gyara ba don batawa ba, da fatan abubuwan da suka zo a shirin za su taimaka wajen ƙara daidaita al'amura. A madadin hukumar gudanarwa ta nan kafar kare 'yancin al'umma ta Human Rights Radio, godiya gare ku masu sauraro da kuma wato Shola Sule da ta sada ni da ku. Sunana Sabitu Garba Mustapha da na kasance bisa ga jagorancin shirin da na shirya na gabatar. Da haka nake cewa da Sadi. Because for example the epidemiology of meningitis is well known. We know that from January to April there's the possibility of having an outbreak. So what we ought to have done was to vaccinate people around that November, December, so that we don't lose a single life. And then again, diseases like hepatitis B, for example, the vaccine has been available since 1982. It is really unacceptable. Really, I'm Dr. Simon Agwale,
I'm the founder and CEO of Innovative Biotech Nigerian and Innovative Biotech USA. I'm Sai Prasad. I'm the president of quality operations in Bharat Biotech. I'm Venkatraman. I'm also from Bharat Biotech. I head the international business division of the company. My name is Zachariah Joseph Clausen. I'm a lawyer and a Nigerian. I'm a promoter with Innovative Biotech Nigeria Limited. It is important to state why it is important to set up a local vaccine manufacturing. If you look at statistics today, you will see that 56% of communicable diseases account for communicable diseases account for 56% of disease burden in the developing world versus just 6% in the developed world. So there's no way. Water is the number one life saver in the world, followed by vaccines. So the only way that we can prevent these diseases is through manufacturing of vaccines. So if you look at what happened this year, regarding the meningitis crisis, you saw clearly that there was a vaccine shortage. That even with the money that was budgeted, we couldn't find vaccines to buy. So that calls for a sustained local vaccine manufacturing, because, for example, the epidemiology of meningitis is well known. We know that from January to April, there's the possibility of having an outbreak. So what we ought to have done was to vaccinate people around that November, December, so that we don't lose a single life. And then again, diseases like hepatitis B, for example, the vaccine has been available since 1982. It is really unacceptable that we have 25% of our population, based on the statistics that we are reading from authorities in the country, carrying this virus, that the vaccine has been available since 1982. So again, this calls for local vaccine manufacturing. There are so many advantages which we will talk about. Now, if you look at HPV, that is a human papilloma virus that causes cervical cancer. This vaccine has been available for a couple of years now, but it's still not yet part of our vaccination program. The simple reason is because of the cost, So, and we know that the costs associated with vaccines are those of logistics, not necessarily the cost of producing the vaccines. So these are some of the reasons why it is important for us to set up a local vaccine manufacturing. If you look at the difficult vaccines to make, like HIV, malaria, TB, you find out that these diseases are predominantly in Africa, and then there's really no commercial interest for big pharmaceutical companies to venture into those vaccines, because it has no commercial value. So these vaccines basically need to be developed, championed by developing country scientists. So this is again one of the reasons why it is important to have a local vaccine manufacturer, so that whatever vaccine that you make in the lab, you should be able to produce it for clinical testing. You do the clinical trials locally, and then this is where the problem is, and then the vaccines should be tested where the problem is, and that is the way to accelerate new vaccines development. So without any doubt, there are so many advantages for producing our vaccines locally. So one of the issues that we are trying to focus on and we are trying to tackle is, how do we make sure the vaccines that we develop really reaches the populations that need it the most? And in our industry and in our company, and when we talk to other scientists, we talk about a term called global access. That means when we develop a vaccine as an Indian company, we want to make sure that that vaccine is not just available
available for Indians or other Asians, but we want to make sure that it's available for all populations around the world that really want those vaccines or that really need those vaccines. And that requirement of vaccines is based on disease burden, as we say in epidemiology. And what is disease burden is the number of children or adults that are getting infected by a certain virus every year. In the example that I gave earlier, which is about rotavirus, rotavirus causes diarrhea in young children, and some children get severe diarrhea, nothing else happens. Some children get severe diarrhea and they have to be hospitalized for a few days, and then they get dehydrated and they have to be hydrated again, and then they can be discharged after 2 or 3 days in the hospital. And some children unfortunately die within 2 days or a day, and that in Nigeria is about 10,000 children every year. And for example, if 2 people die in a car accident, it becomes a headline news and everybody talks about it. But if you can imagine, 10,000 people, 10,000 children are dying in Nigeria every year, which means it's almost 30 or 35 children every day, which means a child is dying every 1 hour, and none of us seem to be taking it very seriously. You don't see a headline news anywhere saying that so many children are dying, but the reality is many children are dying. So we are here to do something about it. As I mentioned earlier, we did develop a vaccine for it from 1999 to 2014. The vaccine is introduced in India and several other countries. In India, it is part of the immunization program, national immunization program. And even in Nigeria now, along with Innovative Biotech, we are talking to the government to see whether our vaccine can be introduced into the Nigerian national immunization program so that it can start saving lives in Nigeria. And how do we propose to do that? We propose to do that in partnership with Innovative Biotech, where we are planning, or we will supply the vaccine to the government of Nigeria for the first several years, and then as Innovative Biotech is established and the manufacturing facilities come online, we can transfer technology to Innovative Biotech and they can start manufacturing the product locally in Nigeria. The solution for us is to build a vaccine manufacturing plant in Nigeria, and we already have a plan. We are working with 2 German companies, famous big German companies like Bosch and Mack. We've signed an MOU with them. We are looking to have a formal signing ceremony sometimes next month or November to actually launch this project. And based on our discussions with those technical partners, it will take about 18 months to 24 months to have a turnkey facility ready for vaccine manufacturing in Nigeria. We also have 2 other partners from the US that will be around during the signing ceremony, and our friends from India that will be transferring some of the key technologies for the various vaccines that they're manufacturing. We're looking to also have them around during the the signing ceremony. So this is practical. This will be done, and then that is why we need the support of everyone. We have various options to make this happen. We have the technical know-how to make this happen. We have assembled the best partners in the world, and then we have local capabilities, even though our local staff will be trained on the various aspects of vaccine manufacturing. And then the area that we are working on now is to raise the funds to be able to make this become a reality. And we have various options. One option is to assemble investors. Of course, we've talked to various investors, and we have investor that they're willing to put in a lot of money to the tune of 10 billion, for example, naira, to set this vaccine. The problem with that
that is that it becomes a business. As you know, vaccines should be something that should be social. Something that the focus here is to make vaccines affordable to the ordinary people. We want a situation where the least in the country should be able to, should have access to the products that we'll be making. And then we chose the route of crowdfunding. And then we saw a partner in Brekete because of the millions of followers that they have. So I think through this platform, we should be able to get millions and millions of Nigerians donating small money, very small money each, to raise the fund that we need, and that way we'll achieve our goal of making products that would be really, really affordable to the ordinary people. And I think Dr. Agwale brought up a good point. I mean, why are we looking at this crowdfunding source or a platform to raise funding for this much needed project for Nigeria? We already have funding opportunities from banks. We have funding opportunities from large investors. We have funding opportunities available from also private equity investment banks. The issue in vaccine companies is that it takes a long time to establish a company. It takes a minimum of 3, 4, 5 years to establish a company. That means build a company, to qualify it, to validate it, to start manufacturing product from that facility, and to start shipping out product. That is one step. And the second step is then to develop a product. To develop a product also, it takes anywhere on average from 10 to 15 years to develop a product. So this kind of a long timelines, many investors and banks may not be patient. When a bank or an investor invests into a company, they want returns in 2 years or 3 years timeline. But then nobody is willing to wait for 5 years or 10 years or 15 years. That is one problem. And the second issue is that if there is private investments into a company of this nature, which is intending to do low-cost vaccines for Nigeria and other parts of Africa, product pricing is an issue. Product pricing might have to be priced at a much higher price that might not be affordable for governments and local populations. So these are the two reasons which Dr. Agwale has taken and Innovative Biotech has taken this crowdfunding platform approach through the Brekete family. And in the last 2 days, the response has been very, very good. And we are looking for more response in the days and in the weeks to come so that we can achieve our goal of establishing as a company. And also, vaccine manufacturing is inherently complicated. Because of that, worldwide, there are not more than 50 or 60 vaccine manufacturing companies worldwide. If you compare that to pharmaceutical companies that makes tablets and capsules, there are more than 100,000 pharmaceutical companies worldwide. So it is easy to establish pharmaceutical companies and sustain them, but vaccine companies are very, very complicated, time-consuming, and need a lot of money. And that is the reason why we have adopted this approach with the Brekete family. I think with this, I would rather conclude maybe to say that one thought that came to my mind with this collaboration, perhaps this would be the first vaccine manufacturing unit by the Nigerians, for the Nigerians, and with the Nigerians, I guess, so that no mother need to be worried that the baby will die of a preventable disease called rotavirus. Well, Nigerians, we've heard it all. This is history in the making. This is an opportunity for our country. This is the time. I want to use this opportunity to call on religious leaders, political leaders, all the youths
technocrats, individuals, whoever you are, this is an opportunity for you to contribute your quota to be part of something very meaningful and sustainable, not for ourselves sitting here, but for the entire country and Africa at large. The time has come. Thank you.